or anything like that at this point in time. You do have the acoustic ceiling. The home was built in 1979. There's always a possibility it could have asbestos or anything like that in it. And then there's some water damage underneath the kitchen sink, and there's some black stuff there. Yeah. It's always a possibility it could be mold or anything like that. Again, we're not doing any environmental testing. If it's something that you want done, we can get samples and send it off to a lab for you. Just let me know. Around the water heater is some rodent activity. I'm not a pest control expert. Again, you may want to get a branch 2 pest control inspector out here to let you know. There's rodent traps and things like that there. We have some... You mean roaches? Rodent, like furry rodents. Okay, I think they need to see it. I took a photo of it and put it in the report. It's just... so like all that is droppings. It's poop. Okay. So all that's poop. From the mice, you mean? I'm not allowed to say mice or rats or anything like that. You need a branch 2 pest control inspector to say it. Maybe rat. That's why they come like. We have some cracking in the stucco up here. There's some deteriorated wood around the home. I don't know if the HOA has any plans on rehabbing. Is it 2 different HOAs? Not the same, but the other one they already fixed it, but they did not fix it here yet. They still, so they're working their way down. They still strike on it. Okay. They go on strike for that. Okay. So we have the paint flaking at a couple different areas. On the right-hand side of the home, some of the wood, it's buckling out. It may need repairs. Again, termite company will be probably opening stuff up when they're doing repairs. We have some missing window screens and torn window screens for the windows. The balcony in the center, there's a soft spot. There's cracks in the balcony. So when it rains, water may be getting in there, rotting out the balcony. We're not specializing in that. You may want to have somebody come out, take a look at that, see if it is your responsibility or the HOA's responsibility. It's about $20,000 plus to rebuild that balcony if it's rotted and needs to be replaced. So you want to see if in the CCNRs, if it's homeowner or if it is HOA. HOA right outside. Balcony is outside. I've had a bunch of them this last year that were homeowner. That's a homeowner? Yeah. The cheapest one I've heard this 20,000 year is 20,000. Oh, I had one in Newport that was 80 grand. Bằng công nó mục hết rồi. It's kind of a small one. It's about the same size as the one I had in Arcadia. Yeah, I think it was Arcadia, and they charged $20,000 to rebuild it. And to rebuild the underneath of that. They have to rip out the entire thing and put in all new, and then they're going to have to get into the house because the boards run from the front here into the house. Okay. So it's a very long process. It's typically about 2 weeks worth of work. That we have to ask the HOA for that because they may not allow, Yeah, so well, you have to check the CCNRs and see if it's your responsibility or theirs. Sure. Is it going to be a rental or is it going to be owner occupied? Yeah, so then you definitely want to make sure it's up to snuff for you. Let me talk to them. Translate first. The thing that you talk to me, người ta nói là mình đi lên cái cầu thang này, đây là bên cái này là phòng khách ha, vô trong kia là phòng ngủ, nhà bếp, balcony, mọi thứ là nó ok và nó không có cái gì, nhưng mà có một cái vậy nè là cái water heater là nó bị mấy cái con chuột con gì nó cái phân đó, mấy cái chuột ở trong đó thì mình phải để ý lại cái đó và coi lý do tại sao là có người ở dơ quá thì chắc chắn có chuột này kia. Rồi cái under sink của cái rửa chén á là chắc là bị leaking rồi chi đó, hồi nãy mình ổng có leaking vô, ổng kêu không mà nó leaking dưới thì nó mô thì cái đó là cái ẩm ướt rồi phải chảy nước. Dạ, mình phải chỉnh lại chảy nước với ẩm ướt. Nước động trong cũng hay. Mọi thứ ok, giống như là missing cái screen door, mấy cái cửa sổ này kia cái nọ thì cái chuyện đó là nó nhỏ, nhưng cái chính là cái balcony. Cái ban công sửa 20.000. Cái balcony đó là mình coi thử cái HOA sửa hay là mình sửa. Chắc mình sửa là nó kêu em sửa là tốn cả 20.000. Đó, nhưng mà mình cũng chưa biết là nó hư như thế nào và ra sao, mình phải kiếm cái người đàn nào người ta tới người ta coi mình mới biết được. Nhưng mà bây giờ hiện tại thì chưa có gì gọi là nó sụp đổ cả. Nhưng mà họ nói thường thường những người nói ví dụ như họ nói như vậy, không phải là nó mục gì, nhưng họ nói là cái nước có thể là mưa nó hơi động lại thì nó lâu ngày cái này nó sẽ bị những cái nặng nề hơn, mà nếu mình sửa cái đó tốn khoảng 20.000. Đó, nó là như vậy. Còn mình đã biết rằng là thơ mai mấy cái đó thì nó đang
trên con đường để nó làm, mình đã biết, mấy người đã nói rồi. Mà cái chủ cũ đã trả 9.000 giống như mấy người này rồi, nhưng mà nó không làm, bây giờ họ trả tiếp tục 200 đồng nữa thì họ đồng ý trả cho mình đó. Rồi cái đó là một nhà cửa mọi thứ ok, hit ok, không có chuyện gì xảy ra hết. Rồi nó có một cái just you say là missing something termite or We have evidence of deteriorated wood up there. We have paint flaking. We have cracks in the stucco. We have wood at the right-hand side bulging. okay. The wood inside for where is that? The rotted wood Uh-huh. everywhere. The entire outside, almost. For the outside, yeah. The Outside. outside we can't do anything. Yeah, I know, but we still want to let you know about it. Dạ, the inside nó cái ở ngoài Canh thì mình đây bị giống canh quế khác. giống như là gỗ rồi cũ rồi hư hại rồi giống như đó vậy đó. Căn bên đây là bà, Hả? căn mình ở đây nè. Canh mình đây còn canh đây này. Không, đâu căn nào đâu, có một căn đó thôi. Biết rồi, có một canh này thế. Nhưng mà gỗ hư hại hết rồi. Đâu còn căn nào. Nhưng mà là em thấy bên ngoài là nước, thơm nước ở trong nhà nãy nước á, nó có động ở bên phía bên trong nhà, em Ở sợ chỗ là góc nào? nó trong góc nhà, trong góc phòng để từ khách từ á. nó chưa nói. How about the ceiling? Đây mấy người này Oh, we still have a lot more to go. họ I'm làm only ban on công the chỉ ra đây outside. nè, Hot more. làm tự túc ấy. Sẽ nói đang tiếp tục. Đó là tự sơ. Em The tự túc light đây on nè. the patio Đây mà. wasn't Đây working. mà tự túc thì là The light in the vướng kitchen cái not nhà với cái dù working. của họ. There's tự hỏi the xin- electrical panel in the hallway. Somebody cut some of the wires in there. I took a photo of it. I don't know if that has to do with anything there. Okay. The garage, the door that opens and closes is all rotted out. Again, I took photos of that. The outlet in there is loose. You want to secure it. They're powering stuff with an extension cord in there. You're not supposed to do that. Any outlets, kitchens, bathrooms, garage should be hooked up to a GFI today. Okay. Cracks in the garage floor. Mấy cái ống nó xuống nè, cái ống của cái The nhà này cũng filter đây, for the heater is dirty. không phải của mình. Dạ, The là- gas line that goes through the heater wall, it's a flexible gas line. Should be a solid metal pipe. So is this a solid right now or not? No, it's not. It should be a solid metal pipe. It's a flexible line. Okay. Okay. You're missing smoke and carbon monoxide detectors, so that's going to come up for your appraisal there too. Yeah. That's why I already told him that he didn't put it on. Yeah. The water heater is 12 years old. Average life expectancy is 12 to 15 years. Mấy nước The nóng dis- lạnh, ok anh chị nha. Mấy nước nóng lạnh bị Yeah. The discharge pipe for the water heater should go outside, or it should be one that cuts off the gas. What do you mean cut off the gas? So they have different types. There's one where it relieves pressure and one that cuts off gas. You would cut off the gas for this one because then you'd have to run a pipe outside and all the way down. HOA probably wouldn't allow that. So the right one to have is the one that cuts off the gas. Cut off the gas. This one cut off the gas, right? No, It's not. no, they don't have the right one in there. They don't have the right one. No. So maybe, yeah. Let me talk to them. Yeah. chị nghe vậy nên dịch cho em. Cái water heater á, thì nó cũng có vấn đề, tại khi người ta mà tới làm á là nó không có đúng, cho nên mình phải kêu cái người chuyên về cái water heater để làm. Tại là thường là water heater nó phải có cái ống ra nữa, phải không? Vừa cái ống gas và vừa cái ống cho nó thông hơi rồi đi ra, nhưng mà cái này nó cut off cái gas thôi, thì mình phải có cái cut off cái gas đó, mà này nó không có, nên là nó đang có vấn đề. Ủa là sao em chẳng hiểu, chị nói lại. Thôi chắc là để kiếm người cái qua trời cái gas thì tùm lum lá. cái đó phải chuyên Nó bị môn, hư thì cái đó phải chuyên môn. nói chung là bị hư. Nói chung chứ là không cái thì người phải có tới người gắn cho mình kia. là không có đúng, có- nói chung là bị không hư. bị đúng, không có đúng. Thì Tại phải bây giờ sửa. không Người đúng. nào Ví dụ làm như cái- là nó Không, cut trong off mùa đông cái không có gas, nước nó nóng phải lạnh dùng đi cái chứ. loại mà cut off cái gas, nhưng mà nó không có dùng cái loại cut off cái gas. Tức là nó phải không có cái rô và cái da. cái nhưng mà đây water người ta làm heater đó, nền. cái đó là một, còn cái heater đó, cái chỗ heater nó phải làm cái mà is that solid or flexible? The water heater, heater, The pipe, the pipe, it's flexible. It should be flexible, solid. should be solid. Yeah. Cái heater đó nó phải có cái pipe á, nó phải là solid, có nghĩa nó phải chắc chắn, nó cứng, chứ không phải là cái loại mà bẻ cong là được. Thì cái này nó loại bẻ cong, cho nên nó có nhiều cái điểm trong đó. Có thể cái này ông chủ tự làm hay for some reason họ làm cái đó. Okay, continue. Okay. They don't understand the cut off gas at the water heater. Can you show them picture? Of what? Water heater. What about the water heater?
You say the cut off gas and I can't show you a picture of it because it's not there. It's not there. Oh. Yeah, no, they have a different setup. So they have a valve that opens on the side, and if that valve opens, it's going to send all the water into the kitchen. Oh. So it should be on the side of the tank. See if I can Google it. Get them the picture so they can understand. I try to say, but I don't know how I can explain to them. Yeah, there's no way for me to like. How to fix it? How much? No, it's not. So it's this piece. So the gas goes in here, comes out here. Yeah. That's what they should have on it. That's not what they're using. This is what happens when you hire like a handyman to do stuff. They don't know what they're doing. Okay. And they put the different ones on. So that's what it would look Look like. like release the gas, right? Look like that's one release. It doesn't release gas. It cuts the gas off to the water heater. Because what happens is if that valve needs to open, it means there's too much pressure inside from water boiling. So when water boils, it expands. So if you cut off the gas, it stops boiling. Okay. Or if that valve opens, it relieves the water. But that means all of the water in the tank comes onto the kitchen floor and then goes Cái down cầu there. thang này mấy người So that's why nó you không use that có cái setup. đèn đèn rồi đấy đến We have to have the tối khuya right đi people về to set up for the water heater. mình Mình là phải Yeah, cái chuyên plumber. viên về mấy người làm về cái water ví heater dụ để nhà làm trên cho mình. This is những the cái hai setup nhà that với they nhau have on rồi there ý right now. một- This một one, cái đèn which này just là relieves water. tối đó. Okay. Okay. But release the water to where? To the kitchen. Right now, if it opens, it just pours all over the kitchen. Okay. Okay. Yeah. The breakers are a little bit older. Check with your insurance company. Insurance companies are now asking for like an insurance inspection, and what that is it's so that you can get underwriting from the insurance company, like Mercury, Travelers. They're requiring like a secondary inspection now. The lights in the kitchen, the panels are broken. Sliding glass door doesn't lock. Screen door doesn't lock, and screen door is torn. The water damage underneath the kitchen sink. You're missing parts to the stove, so only 3 of 4 burners work. How many burners right now? You have a 4-burner stove, but only 3 work. Freestanding stove and oven should be mounted to the wall with an L-shaped bracket. It's called an anti-tip bracket. They're about $10 at Home Depot. It screws into the floor, and then the leg of the stove clips into it. Do they have it? No. Everything I'm telling you is they don't have. Yeah, I'm Earthquake not. or something. Yeah. Nó nói là this is the cái bếp đó lại mình có một cái chữ L, mình giữ nó vô, mình giống như mình cho nó vô một cái khung á, lỡ có gì xích cái không có, mà cái này không có, muốn để là nó chạy tùm lum. Mình nên có cái đó. Sẽ dịch luôn nha. Dạ nếu mà earthquake hay là gì đó, cái này giống như người chủ tự làm chứ không mướn người professional. Nó phải sườn phải không? 3 bếp hư 1 bếp. The left bathroom, the exhaust fan vibrates when you turn it on. The sink stopper doesn't work. The toilet's loose at the base. Needs adjustments at the bottom of the toilet. The right side bathroom, there's some damage next to the window, so the paint's flaking off. The window is difficult to open and close. There's some chips in the tub. Average life expectancy of these tubs is 25 years. It's about 44 years old. Okay. The tub is missing its stopper. The drain underneath the sink, the drain is broken. So water could potentially leak out of there. Very easy to fix. $5 a part. Some cracks in the wall of the living room. Right over here where that drain is coming down the wall, that's where they have water damage. Yeah, right there. I saw right there. Yeah. The gutter, it doesn't have the thing that's going down, right? Well, Right the one without the thing coming down is a secondary drain in case the main one becomes clogged. He said it hasn't leaked since they've been there, but I don't know the condition of that roof. It Yeah, isn't they an don't. HOA thing, but it's dry right now. There's an outlet when you come through the front door, down towards the bottom. It's missing its plastic cover. What is that? It's missing the cover for the outlet. For the outlet?
The ceiling in the hallway, the drywall around it is broken and dropping down. I took a photo of that. The left bedroom, the flooring is broken. The door, when you open and close it, rubs on the jamb. The closet doors need adjustments. They're stuck together. Cái này không cần dịch ha. Cái này không cần dịch. Dịch luôn đi chị cho em hiểu rõ. Tiếng Anh hơi kém. Dịch luôn cho em với mẹ em nghe. That's it. Just go backward. Nói là cái cửa đó, hai cánh cửa phòng đó, thì đó, hai cánh cửa này nó không có đều với nhau, nhưng mà phải cần adjust để cho nó đều đó. Rồi cái nhà mình thì thiếu mấy cái đồ mà lúc mà cái outlet đi ra thiếu mấy cái cover của cái outlet đó, cái điện đó, cái đồ mình gắm điện á, nó không có cái bảng trà ngoài, nó thiếu missing cái đó. Một cái crack là ngay cái chỗ mà đường ngay đó, cái crack there is some, cái nó nhìn thấy ngay cái khúc chỗ này cũng có mấy cái leaking, nó show leaking, nhưng mà nó không có biết cái roof ở bên trong là như thế nào. Tại cái này là qua SOE thì không trên không biết có bị giọt chỗ nào không, bị động nước chỗ nào không, thì bị giọt. Dạ, nó có mấy cái nãy cửa thấy cho giọt đó, nãy ông xã em giọt thấy chỗ giọt quá trời trên lầu, bị ở động nước trên đầu. Trên đầu mình thấy, mình cũng đó, nhìn thấy đó cái Là bị động anh nước nói á. sao chị, anh nói Cái đó chỗ trên giọt không biết, đó ở là trên. sao? cái đó là nó ảnh roof. hưởng của cái roof, right? They asking about the sign of the leaking right there. At the right there, so they ask what causing the problem. I can't answer that question. It's not wet right now. It could be the roof. It could be this wood right here. That's called a mansard. All of those shingles there should have been replaced probably 10 years ago. 10 years ago. That's right. So if a storm comes in this way and hits right there, it could be that. You can see over there, you have one piece of metal and then it drops down. It looks like you're missing a piece of metal. So you may have a piece of the roof up there missing right now. It's kind of hard to tell. Vậy là cái đó là do SOA. Yeah, that's outside the SOA. Were they talking about SOA? They were Check talking your about. CCNRs. They may fix the roof, but they may not fix damage. So if it damages a computer or something, and they may say, oh well. So you have to read your CCNRs. Yeah, but the inside that we have the responsibility that they will fix the roof, everything right there, but tell them we're leaking, so I think come from the roof. For sure that come from the roof. Right there. Bị nước, động nước. Nếu mà từ trong cái mái đi ra. Rớt xuống. You say something at the hallway. At the hallway they have they cut off the wire. Inside the electric panel. They cut off the wire and also the breaker, the điện á. Cũ rồi. Is that the breaker? Who will replace the breaker first? It's theirs. It's their responsibility. Yeah. How much to replace the 3,000. 3,000? Gì dữ vậy, thầy dữ Cái vậy, trong breaker nhà. đó anh, cái breaker á. Cái Cái breaker breaker cũ này. quá nó. That's the breaker. Those are the wires. See how everybody else's has a long wire? That one. Somebody cut the wire. Ồ, So that's happened to. chắc là sao mình xài đi, đỡ có điện xài. So we can connect it back or we cannot? I don't know where the rest of the wire is. They cut it and pulled it out. So I don't know if it goes to that light. Okay. I'm not sure why That's why anybody we will would. talk to the seller for that. Yeah. So you say some cracking from here, and on the hallway, what else we have? We have some broken tile, right? On the Yeah, some of the wood flooring is broken. the wood flooring or When you go into that left bedroom, the water come out okay? You have any leak at this? no, nothing was leaking. Okay. So the wood flooring is Just broken. that. And the sink and the bathroom sink like too old and mixing some of the part too, right? The part, so it connects the white It pipe connects to the the white black pipe. pipe. That clear piece right there is broken. It's broken, so mình phải thay nó lại cái Mấy cái sờ đó nó thấy để mấy cho chục nó ngàn. thay nước nó không có chảy ra. Đó. Mấy And sờ the không sink mấy chục okay, ngàn. everything The sink okay. drains and everything. Everything It's okay. just that piece. It holds the two pipes together. So if hair gets in the sink and it starts to back up, the water will come out the side right there. Okay.
because it doesn't hold it It in. doesn't hold it in. It's again maybe $2 to $5 part. Okay. They're very Định inexpensive. giá Để sơ. sơ sơ là thấy 40 Rồi ngàn sơ sơ đã hết mấy chục ngàn. nãy 20 Chưa tính ngàn tượng ở sơn, ngoài. tượng cái cửa. này gì ở They just estimate $20,000, but you have to find the people coming in. Actually, that's problem. We ở just bên trong estimate Phải có ông about sửa it. ra. We didn't Yeah, know. it's Sure, just tổng an, cộng Not cũng sure. ngàn. just We're an not sure. estimate. Uh-huh. That's why I talked to the HOA because all those ones look like they redid some of them as we walked up here. So find out if they're Sơ không lấy redoing mấy chục them ngàn. or if they're Cửa, giving you like a sơ. discounted rate on redoing them. Some of them are doing, I've heard of some places when they're coming in and the contractor's doing all this work, they'll give discounted rates for fixing them because they're already here. Yeah. Hiểu ha. Cái nào người ta Trời Nói ơi, lại vậy dùm vô No, đi cho I'm chắc sorry, đi chứ. My Vietnamese, I can't even talk. Yeah, sorry. They No, said là I know very little. khi mà người ta tới, người ta làm rút mấy cái contractor, người ta tới làm rút làm này kia của SOE đó, mà mình muốn người ta coi cái này cho mình thì có thể người ta cho mình một cái giá rẻ hơn, tại vì luôn tiện người ta ở đây người ta làm rồi thì người ta sẽ cho mình, người ta làm luôn cho mình cái đó với cái giá rẻ hơn. Ví dụ mình ký một người tự nhiên là phải chờ SOE này kia như là đã được approve SOE để nó sửa cho mình, thì khi mình nói mình phải cho SOE biết là cái này như thế này, xong rồi đó nếu họ không sửa mình sửa thì luôn tiện mấy người đó tới là mình nói họ luôn rồi họ sẽ làm nó cho mình. Đó, nó là như vậy. Nhưng mà mình làm thì phải cộng cái tiền nó vô cái giá trị của căn nhà của mình. Dạ, thì mình có điều đó. What else on the bedroom? Anything? On the two bathroom, okay right? We'll just go over One of the bathroom at the toilet was toilet loose? là losing. That's the left Oh. bathroom. Losing. So cái đó thì The Thay exhaust fan shakes or vibrates. The stopper's not working. Toilet's loose at the base. Damage next to the window where the paint's flaking. is that damage for the water? Probably from either showering or leaving the window open and rain getting in. Good. And then the tub is chipped. And the tub is missing its stopper. trừ lại nhà trị giá 475 ngàn, 420, 5 triệu, 50 And ít that's nhất it for the rồi. bathrooms. Thành ngàn cũng phải 475. Overall bathroom KO, we need to remodel. That's Just what a it little old. is. That's what it is. Yes, ma'am. Got a little bit missing and a little bit losing like that. So we need to. Cái đống mà sửa Dạ, đâu dạ. phải sửa. Cái phòng tắm mình nó đã cũ rồi cho nên mấy cái đồ nó lục lặt hết trơn rồi. Ngay cả cái toilet thì chắc chắn khi mà mình mua xong mình phải thay cái toilet mới. Đúng không? Maybe we must how much for remodel this? Rồi phải That thay comes thay down to toilet you and your taste. You can remodel at say $100 a square foot or $1,000 a square foot. Yeah. Do you want tile? Do you want laminate? Do you want a soaking tub? Do you want to lift the shower head up? Do you want shower enclosure doors? Do you want a toilet with a bidet? You know, there's lots of options. So it's going to come down to what you guys want. Ask your agent if she's got any referrals for contractors, and then kind of go that route and see if they can give you a rough estimate. On average, a bathroom is about $5,000 to $7,000 and a kitchen's about $15,000. 15 ngàn, 20 ngàn. For Thì right mấy now, cái the kia, kitchens, 5 they ngàn. already do the Sơn mấy granite, ngàn. so They we did the just, granite. we You just, could sand Yeah. cabinets and cabinet. repaint. Oh, Yeah, even nó we sửa replace the cho- cabinet, Dòng and, 500 you know, ngàn. something like that. Yeah, so it just depends on like Because this is what a you want. townhouse condo Sure, quá trời. for your Thì phải thay family, cả don't do Đất Đất đông a hết lot, 7 biết ngàn, mà. you know. đất đông hết 7 ngàn. Yeah. A little bit doing that, but Thấy Are you planning on living here forever Yeah. or live here for a couple of years and từ rent it tôi out? nét với những cái At least 5 Omile là nó 5 years? At least. Gì? Yeah. And Nó then hư sell à. or rent it? lung lay. rent. Ý nó nói là lung lay phải Then không? I would go with something that you like, but I wouldn't go very expensive. I would go on the cheaper side, something that's durable and that you like, because if you're going to Mà rent it làm là out, phải làm liền just chứ keep it không có để looking được. nice. If you were going to sell it, then I would say go with what your heart desires. But if it's going to be a rental property like it is now, then just do what you like and But have to keep be pricing down. have to be good. Actually, you have to be in water, gas, electrical have to be good if rental out. So otherwise, tenant calling you all the time. That does happen too. But sometimes you get tenants like that don't do anything. Không nói gì. Không nói À. gì.
Ông nói nếu mà mình không muốn, mình muốn mà làm thì ở lâu á, thì mình sửa theo cái cách mà theo cái ý thích của mình. Còn mình nếu mà ở vừa vừa thôi và sau này cho thuê thì mình cũng sửa, nhưng mà nó cái vừa vừa phải thôi, nhưng mình ở vừa phải. Được rồi, khoảng nhiêu? Nhưng nếu như mà người tenant này á, thì họ không cần sửa gì cả, họ ở cái gì là cái gì, nhưng mà mình không làm như thế. Để họ làm như vậy, tất khi mình sửa lại cái property của mình rất là nhiều tiền, Đúng đúng rồi. không? Mình đã làm lại là làm vừa phải, nhưng mà kiếm một người vừa phải thôi. Nhưng mà giờ mình muốn làm cái the shower Làm để ở được thôi. $5,000 Không có nhiêu. for the labor. Yeah. Labor only $5,000. Vậy là sửa tổng cộng chắc khoảng 70.000. Đúng, làm gì 70.000? He said Okay. $70,000. So, $70,000 đó, beautiful. Yeah, 70,000 would be very nice. Very nice. No, I I wouldn't don't spend need that. I don't 70,000. think that. This is 20,000 for Bangkok only. No, That's if you are responsible. It's an approximate number. If the HOA is responsible, you have a nice trip to Vietnam and wherever else you want to go. But yeah, you're going to get a book like this called your CCNRs. You have to go through it. I don't know. Ask the neighbor. Ask the neighbor. They do HOA do that for them already. Ask the neighbor who have the balconies. Ask them. Yeah, you could ask the neighbor neighbors. doesn't know and do anything. She just good class. I asked. No, many neighbor here. Not just only one guy. The one that already finishes, and ask them, so they show you the way to Excuse go. me, if it 15 is okay for this house? 15. 15,000? Làm gì có 15 sao đủ? For remodel? Yeah. Cái phòng tắm là 7.000 nữa. Only bedroom is 7,000. Well, that's like a full remodel. That's like pulling everything out and starting all Như là over. muốn lấy hết ra luôn, làm lại mới hoàn toàn. It's a new build. Là nhiều. like 7.000. new. Là new. Yeah. I think 70,000. How much for new 17. build? 70,000. 70? How much Um, for remodel this house? Normally, like normal. everything? Everything. regular. And are we keeping? Regular. Are you keeping the? Are you adding air conditioning? Yes, why not? So for heating and air conditioning, you're looking at 15 to 20,000. That's more capacity. Is that 20,000? 15 to 20. Well, you have to put in a new unit, so the heater has to be replaced. Oh. You're not supposed to put a new AC on top of an old. I think AC, heater. they have portable AC better for this small unit. You can go with like a mini split for like 4,000, and that would cool 1,000 I square think feet. so. If I change any window, because I change the window, Like so these windows? very old. Yeah, it's very old. Yeah, they've got those. Yeah. How much for hold the window? No, I mean the whole remodel. I think $70,000 can Yeah. doable or not. Giá tổng I cộng think giá you can do it for less. I think less. I think you could do it for less. Toàn bộ cái cửa Windows sổ are like nó $500 không vậy. each. Sliding glass doors about 3,500. You can do your flooring. I would go with LVP or LVP or LVT. I have the people come to give you an estimate if you want to redo Yeah. everything. Yeah, You do Estimate. everything. estimate. But I don't know about Ông the nói khoảng nhiêu chị, ông nói khoảng nhiêu? how much you Estimate. think average or how much if you do Every- everything but not too nice, not just enough to live. Yeah, just enough to live. How much is Keeping furnace that's already there, Mm-hmm. 25,000. 25,000 at least. it? At least 25. Yeah, I think 20. And you may even be able to bring that price down. Yeah. The main thing is the you have to do with the shower. 2 new shower unit nicely. And a Yeah. new painting and replace the window. cabinet kitchen and the new Kitchen. window. That's it. All new. You keep the floor already tiled. You keep the floor. Mhm. The nice floor already. And it's tile, like she said, so it's durable, it'll hold up to kids, pets, and things Yeah, like that. I think I like the tile. That's it. Thanks so much. Not a problem. Any questions? That's the way. Okay. Thank you. When you get the report, if there's any questions, call, text, or email. Chị hỏi giúp em, nếu mà ở cái nhà này không bị mối mà không có bị click bất cứ cái gì, chỉ cần ảnh nói là 25.000 là có thể sửa chữa lại là ở ok đúng không? Chị hỏi lại giúp em vậy. Nói chung là không bị mối, mốc, meo, mọt hay là gì đó. Oh. Her question is, you saying about $25,000 everything
beside the termite, anything that we can't termite anything because termite belong into the HOA. So what she mean that 25,000 she can everything that she has, like she have a nice like no more like poop everything on the water heater everything. I said yeah, when you clean you take that out, you have to replace the water heater anyway. Yeah, so the stuff around the water here, just vacuum it up. Just vacuum it. Yeah, it just Just gets clean it, vacuumed just up. vacuum. You have you do your remodel, you have a company come in and just do a really deep cleaning, and everything will be nice and clean for you, and then you won't have to worry. But it's just up there, there's The garbage. $25,000 you have to look for the people, to do for you Yeah. because you don't picky so much. So 25,000. How long did it start to remodel? How long it spent? 1 month? Depend on the people doing it. Yeah. Normally? Yes. But normally, So, I will send 1 you month, a guy. 1 month enough? 2 weeks, 3 2 weeks. I think a month, A month? Because right now you order the parts and everything coming, something like that. Yeah, if you have to wait on like parts and stuff. But then the problem is people show up for 2 days Yeah. and take 3 It days takes a off. long, yeah, long Come day. for 2 days and take 3 days off. Yeah. Often. So contractors are a weird I have the bunch. guy doing that. Tập mai là I'm của looking that's on sửa my cái đó là của So té I nó have sửa the- mà. Không, nhưng mà that bên cost trong có more. bị You không? have to find somebody Không bị gì đúng It's không? cheaper. cheaper, but they Like, do the dry work. I have 2 guys. I have a guy